Hi and welcome to a new episode of Whitecoat. First off, I wish you all a happy, Merry Christmas season, since it's the best season of the year. In today's world, we're dealing with a disease that affects the body, mood, thoughts, and it also affects the way a person eats or sleeps or feels about himself or herself. It also affects the way that we think about circumstances. And it hits about 20% of the population here in the United States. And today's episode will talk about depression and the lines of treatment for that disease. We'll also learn how to deal with our depressed mood. It's a pleasure and honor today to bring back one of the best psychiatrists, upon your request, Dr. Kedarnath Challakere. As you know by now, to interact with the program, you can send in all your questions to our official Facebook page, Whitecoat, or to talk to our guest today if you have any questions on depression and any lines, any question about medication and treatment, you can call the number that will be shown on the screen now. أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم. في البداية بحب أهنيكم بالكريسماس بالسيزن بتاع الكريسماس لأنه ده أحسن سيزن في السنة كلها. وبنتمنى ليكم سيزن سعيد في الكريسماس وراس السنة وإنه 2018 تبقى سنة سعيدة عليكم. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن واحد من الأمراض اللي بيأثر على 7 حاجات أو 7 طرق بنفكر بيهم. أولا بيأثر على جسمنا من الناحية الجسدية، بيأثر على المود بتاعنا، بيأثر على أفكارنا، مش بس كده بيأثر كمان على الطريقة اللي بناكل بيها وبننام بيها. وشرحنا في الحلقة اللي فاتت إن النوم واحد من أهم الانديكيتورز لصحتك النفسية. كمان بيأثر على الطريقة اللي بتفكر بيها في كل حاجة حواليك والطريقة اللي بتفكر بيها في الآخرين كمان. بنتكلم النهاردة على الدبريشن أو مرض الاكتئاب بكل أنواعه وكل أسبابه. هنتكلم على كل طرق العلاج. النهاردة بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا واحد من أحسن السايكاتريست، دكتور كيدارناث تشالكري. وده الحقيقة في ناس بعتت طلب على الفيسبوك ان احنا نستضيفه للمره الثانيه. هيكلمنا النهارده عن الاكتئاب بكل انواعه وطرق العلاج. الاحصائيات بتقول انه تقريبا في 20% من الناس، يعني تقريبا 1 من كل 5 هنا في الولايات المتحده بيعانوا من مرض الاكتئاب. كتير من الناس ما بتبقاش عارفه اسبابه. كتير من الناس ما بتبقاش عارفه ليه هي ابتدت تحس انها ديبرست بالطريقه دي. وهنشوف كل اسبابه النهارده، وهنوري الناس انه ممكن يبقى أدوية تانية أنت عليها هي اللي عاملة لك المشكلة دي، أنواع الأكل، هنغير حاجات كتير وهنعلمكم إزاي تتعاملوا مع مشاعركم المكتئبة واحدة بواحدة. طبعا للتفاعل مع برنامجنا زي ما أنتوا عرفتوا بقى خلاص دلوقتي صفحتنا الأساسية على الفيسبوك. كمان لو عندكم أي أسئلة عن أي أنواع الاكتئاب أو إزاي تتعامل مع مشاعرك المكتئبة بشكل عام عن طريق العلاج النفسي أو عن طريق الأدوية، ابعتوا لنا كل أسئلتكم. هنستناكم أثناء الحلقة، ويلا بينا نبتدي حلقتنا عن الاكتئاب وعلاجه. Brain Tune, Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey. To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsunder.com. لشراء إحدى هذه المنتجات زوروا موقعنا الإلكتروني drsunder.com، أو يمكنكم شراء هذه المنتجات من على موقع amazon.com.
Hello, I'm Dr. Kedarnath Challakere. I'm currently the Residency Program Training Director at Arrowhead Regional Medical Center in Colton, California. I'm originally from India, but I grew up in the United States since age 10. I went to medical school at the University of Oklahoma and did my residency in psychiatry at the University of California at San Diego. After that, I have taught at approximately 4 different academic medical centers, including Loma Linda University, University of New Mexico, Stanford University, and currently at Arrowhead Regional Medical Center, which is an independent academic medical center. I have engaged in research with psychiatric patients starting in 1992 and have done work in the geriatrics field. I also have done some work with brain imaging using SPECT scanning, which is sort of like a PET scanner. It tells us what parts of the brain are using sugar and which parts of the brain are active while they're using sugar. While at the University of New Mexico, I started a new residency in geriatric psychiatry, and that program is still currently operational. While I was at Loma Linda University, I worked with a large multi-center study called the UPBEAT program, where we looked at how to help manage geriatric patients. And these are, again, people that are over the age of 55. I am also currently working on some projects, including working on trying to create a new protein source to feed the world. Currently, our product is ready for use in various carbohydrate sources, such as pasta, perhaps tortillas, perhaps injera, and some Indian dishes. This is a environmentally friendly and also cruelty-free vegan protein source that's created from single-celled organisms. I currently run the psychiatry residency program at Arrowhead Regional Medical Center, and we recently obtained accreditation by the ACGME, which means that our residents are fully certified to take the American Board of Psychiatry and Neurology exam. Apart from working, my interests include tennis and also hiking. I also like to travel and just got back from a trip to Iceland last night, and it is very, very cold there, but also quite beautiful. Please stay tuned for me on Whitecoat's show on Alkarma TV on December 16th. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين مرة تانية. هنتكلم النهاردة على موضوعنا، موضوع الاكتئاب بكل أنواعه وطرق العلاج بتاعته. زي ما أنا قلت، الحقيقة مرض أحيانا ما بنبقاش عارفين إن إحنا عندنا المشكلة دي. 20% من الناس هنا في الولايات المتحدة، 1 من كل 5 بيعانوا من المرض ده. بيسعدنا ويشرفنا النهاردة إن يكون معانا دكتور كيدرناث تشالكري، واحد من أحسن الناس اللي ممكن يكلمونا عن الموضوع ده. It's a pleasure and honor to have you back, Dr. Chalakere, upon the audience request. We're really happy to have you back on Whitecoat. Thank you, and it's a pleasure to be back as well. And about today's topic, depression. To start off, let's know what is depression, the definition of depression. So depression is a medical and psychiatric illness that is actually based in the brain. It's an illness that involves the body and affects your mood and thoughts, and also it affects physiological functions such as the way a person eats, feels about themselves, and sleeping patterns. It also affects the way you think about things and how you perceive the world. اوكي. سو الحقيقه سؤالي الاولاني عن تعريف الاكتئاب. ايه هو الاكتئاب؟ وزي ما انا قلت لحضراتكم في الاول، الحقيقه انه مرض بيأثر على 7 حاجات عندنا. اولهم على الاطلاق هو الحاله الجسديه. بالنسبه لك ناس كتير احيانا بتعاني من الحاله الجسديه، كرونيك يعني الم مزمن وحاجات زي كده. الحاجه الثانيه انه بيأثر على المود بتاعك بشكل عام. الحاجة الثالثة المهمة جدا انه بيأثر على افكارك. الحاجة الرابعة انه بيأثر على طريقة نومك، طريقة اكلك، طريقة تفكيرك في اللي حواليك، وطريقة تفكيرك في الامور وكل الظروف المحيطة بيك بالنسبة لك. وده زي ما قلنا
يعني بياخد ده المفهوم العام بالنسبه للاكتئاب. هنناقش ايه اسبابه، ايه الستاتستكس الموجوده عليه. So when it comes to statistics about depression, can you like teach us more about statistics and numbers about depression? Sure. One of the big things to remember is that depression is a brain disorder. It affects approximately 1 out of 6 people in their lifetime. At any given point in time, about 6 to 7% of the population is affected by depression worldwide. In the United States, the numbers are also very similar, 6 to 7%, and lifetime incidence of approximately 1 in 5 or 16 to 20%. It affects women a little bit more than it does men. But while we're talking about statistics, let's take a look at what happens in the brain when you get depressed. You know, depression is classified as a psychological disorder. However, there are some very definite changes in the brain that we can look at. Okay, slide 9, I think. Yeah, so looking at slide 9, if we can put that up on the screen, we see that the depression affects the front part of the brain, which is in the pink area. It also affects the temporal part of the brain, which is shown in the yellowish area towards the side in that particular region where the pointer is. If we go to the next slide, what we can see is that this is a picture of what we call a neuron or a nerve cell. Okay. The knob in the center of the picture is what we call the cell body of the nerve. The long tube that you see coming out is called an axon. Okay. This is where the nerve cell sends out a signal to the next nerve cells, instructing them to either fire or not fire. You also see an area that looks like branches on a tree at the top. Mm-hmm. On the left, you see a healthy neuron with a lot of dendritic branching, as we call it. Looks like a healthy tree with a lot of branches and leaves. Okay. In the middle, you see a depressed neuron. And the depressed neuron, as you can see, doesn't have as many branches, doesn't have as many leaves. It looks like a tree in the wintertime. And this is because of a protein called brain-derived nerve growth factor, or BDNF. BDNF is deficient in depression, generally because it's been knocked down by stress chemicals like cortisol or other stress-induced hormones. So you see that the tree looks like a tree in the wintertime in the middle. Right. When we treat the depression, however, the BDNF goes back up. And as the BDNF, which you might think of as fertilizer for the brain, as it goes back up, you see the tree starting to branch out again and starts looking like a tree that's in the spring or summertime. Depression is a problem with the brain-derived nerve factor, or BDNF, being deficient. That's the common pathway for depression. الحقيقه سؤالي كان عن احنا عرفنا تعريف الاكتئاب بشكل عام، بس ايه اللي بيحصل في المخ، او بشكل اخر اولا ايه هي الاستاتستكس الموجوده عندنا او الاحصائيات الموجوده عندنا، وايه اللي بيحصل في تركيبه المخ، وهل المخ تركيبته بتتغير، هل المخ الكيميكالز اللي فيه او المواد الكيماويه او الناقلات الكيماويه اللي فيه بتتغير ولا لا. فالحقيقه دكتور شالكري قال انه طبقا للاحصائيات الموجوده عندنا تقريبا زي ما انا قلت في الاول 1 من كل 5 او 1 من كل 6 بيصابوا بالاكتئاب اتليست مره في عمرهم. الحاجه الثانيه انه ممكن يبقى كرونيك او ممكن يبقى مرض مزمن لابد من التعامل معاه عن طريق العلاج النفسي وعن طريق الادويه. حاجه ثالثه قالها لي مهمه جدا انه بيبقى كمان في الفاميليز، يعني بتبقى بيروح من الاباء للامهات. عندنا مشكله كبيره جدا في مصر انه ناتج الثقافه بتاعتنا ان احنا ما بنروحش كتير نشوف اخصائي نفسي، وبالتالي كتير من الامراض دي ما بيتمش تشخيصها، وبالتالي لما بنسال الاجيال الجديده النهارده هل في اي تاريخ مرضي او تاريخ عائلي مرضي مع هذا المرض، ما بيعرفوش الاجابه لانه الكبار ما كانوش بيؤمنوا قوي بالفكره دي. كمان حاجه مهمه جدا قال انه الستات بتجيت افكتد اكتر او
يعني بيبقى عندها المرض ده بنسبة أكبر من الرجالة، مرتين لثلاثة أكتر، ودي من الحاجات يعني القليلة اللي احنا محظوظين فيها على فكرة. الحاجة التانية إنه قال إنه دايما في علاقة ما بين الاكتئاب وحالتك الجسدية، فمهم جدا وده هنشوفه في طرق العلاج تهتم بحالتك الجسدية، وشرح ايه التغيرات اللي بتحصل. وده مهم جدا لكل مرضى الاكتئاب بشكل عام، انه يفهم انه في تغيرات كيميائيه بتحصل في مخه، وفي تغيرات في التركيب نفسه. لو رجعنا للسلايدز بتاع 10 تاني، هنشوف على الشمال ده شكل الاعصاب اللي هي سليمه في المخ، وزي ما انتم شايفين شكلها على الشمال شجره عاديه خالص فيها اوراق وكده، فبيبقى ليها الشكل الطبيعي. لما بنبتدي ندخل في مرحله الدبريشن او الاكتئاب بيبقى في بروتين اسمه البي دي ان اف. البي دي ان اف ده بيقل تماما في المخ، وبالتالي في هرمون الكورتيزول بيرتفع، وبالتالي بيحصل تغيير في التركيب بتاع المخ، وكمان في الناقلات الكيميائيه اللي موجوده في البرين. As when you told us about decreasing the BDNF and increasing the cortisol or glucocorticoids, is that related to the weight gain sometimes with depression? It can be. As you know, cortisol is a stress hormone. And when you're under stress, the body tries to get sugar to the large muscles in the body so you can either run away or you can fight back. Okay. When you chronically elevate your sugar levels under stress, then you start storing those sugar molecules into your fat cells, and that can be related to weight gain. أنا الحقيقة سؤالي كان عن إنه البروتين بتاع البي دي إن إف اللي إحنا شفناه ده بيقل تماما في المخ، وبالتالي بيرتفع واحد من الهرمونات اسمه هرمون الكورتيسول أو الجلوكوكورتيكويدز أو البريدنيزون، يعني المقارب للبريدنيزون بشكل عام. وبالتالي حضراتكم عارفين إن كل الناس اللي ده بيرتفع فيها بيعمل نوع من زيادة الوزن، كمان بيخلينا ناكل سكريات أكتر، وده السبب الأساسي في زيادة الوزن مع مرض الاكتئاب بشكل عام. So Dr. Challakere, when we talk about depression, who's usually affected by depression? Or in other meaning, what are the risk factors for depression? Okay, so let's look at what the risk factors are for depression. Okay. So one of the things we look at are certain personality traits. People that tend to have what we call dependent style of coping tend to be at the highest risk for getting depressed. Okay. This is roughly about 4 to 5% of the population. Okay. The second risk factor is exposure to traumatic or stressful events. Okay. We talked about stress. Stress can be a good thing in that it helps you escape danger. When you're chronically under stress, however, and you can't escape danger, then you end up putting yourself at risk for suppressing your BDNF and becoming depressed. Okay. Also, if you are subjected to childhood trauma like physical abuse or verbal abuse, or, God forbid, sexual abuse as a child, that puts you at high risk for depression. It's also very interesting that if you observe other people getting abused, like mother getting abused or father getting abused, that actually puts you at incredibly high risk for getting depressed later on. I want to stop you here before continue on the risk factors. I'm trying to highlight this point again. You're teaching us that childhood trauma by physical abuse and the healthy relationship between the dad and mom, it's very important for the mental health for kids because on the long run they can develop depression, right? Yes, I would completely agree with that. The risk factors go almost 3 to 4 times as high for people that experience abuse or even witness childhood abuse. Then what about the other risk factors for developing depression on the long run? So the other risk factors include having people or relatives who have depression, especially direct family members. Okay. Depression seems to have a genetic basis, although it's not as clear as it is with some of the other genetic disorders. Also, if your environment is not supportive, let's say that you're different from the people around you,
For example, someone who's living in a foreign country, or someone who is, for example, gay or lesbian or transgender in a community that does not support that. These factors put additional stress and put you at risk for depression. History of mental health disorders also puts you at risk for depression. In fact, a lot of people believe that the number one risk factor for depression is the number of times you've suffered from depression in the past. Abuse of alcohol and other drugs also puts you at risk for depression. There are some people who get chronic medical illnesses. And these chronic illnesses not only make you feel bad, but they can disrupt your sleep patterns, make you feel more fatigued, knock down your immune system, and thereby put you at even higher risk for depression. Certain medications that people commonly take, including medications for things like blood pressure or anxiety disorders, can in fact put you at risk for depression. الحقيقة أنا سؤالي لدكتور تشالكري كان عن أسباب أو العوامل اللي بتأدي إن إحنا ممكن على اللونج ران نديفلوب الدبريشن ده أو يبقى عندنا الدبريشن أو الاكتئاب ده. والحقيقة إنه النقطة دي عفوا السؤال ده تحديدا من أهم الأسئلة اللي هيبقى موجودة النهاردة في برنامجنا، ولازم الناس تتنبه كويس قوي للأسباب اللي ممكن تخلينا بيبقى عندنا الاكتئاب ده. رقم واحد قال انه بعض انواع الشخصيات، والحقيقه احنا هيبقى عندنا حلقه كامله عن انواع شخصياتنا وعيوب الشخصيات المختلفه وازاي نتعامل مع كل واحده. مع واحده من افضل الثيرابيست هنا في كاليفورنيا هتبقى عندنا الحلقه دي ان شاء الله في شهر يناير. ولكن قال انه بعض نوعيات الشخصيات بتصاب بالاكتئاب اكتر من غيرها، ودي بالذات بتبقى النوعيات دي من الشخصيات اللي هي بتبقى معتمده على الاخرين دايما. فدي بتصاب بنسبة الاكتئاب بنسبة من 5 ل 10% أزيد من الطبيعي. الحاجة التانية إنه التروماتيك أو الستريسفول ايفنت، الخبرات أو التجارب الصعبة اللي بنمر بيها في حياتنا، أشهرهم على الإطلاق طبعا موت أحد الأقارب بالنسبة لنا بيبقى شخصية مهمة، الطلاق تاني أكبر العوامل اللي بتؤدي للنوع ده من الاكتئاب. النقطة الثالثة هقف عندها شوية وأنا الحقيقة وقفت معايا عندها شوية، تربية أطفالنا. ولو سمحتوا نركز قوي في النقطة دي. تربية أطفالنا بتحدد قابليتهم إن هم يصابوا بالاكتئاب لما يكبروا على اللونج ران. دي حاجة التانية اللي قالها إنه الفيزيكال أبيوز بشكل عام أو الضرب اللي احنا بنستخدمه أو الاعتداء الجسدي أو البدني مش بس على أطفالنا، ويا ريت نركز في النقطة دي كويس، ولكن ونصيحتي لكل زوج أو زوجة، المشاجرات العائلية أو الاعتداء البدني بين الطرفين، وطبعا في ثقافتنا الشرقية بيبقى اعتداء الزوجة على الزوجة بشكل أكبر قدام الأطفال، ده بيخليهم عندهم قابلية أكتر على المدى الطويل إن هم يحصل لهم depression. الحاجة الثالثة برضو الحاجة الرابعة أنا آسف، إنه هي لو عندنا family history أو تاريخ عائلي مرضي من الاكتئاب، لأنه ده بيبقى فيه نوع من الجينات بتورث، وده مهم جدا إن احنا دايما نسأل الأب والأم. وللأسف زي ما أنا قلت القصة دي بتبقى ناقصة شوية في مجتمعاتنا الشرقية. الحاجة الخامسة المهمة إنه لو في تاريخ مرض نفسي تاني زي الشيزوفرينيا أو انفصام الشخصية أو أي نوع من الأمراض النفسية ممكن الاكتئاب بيجي معاها. حاجة السادسة المهمة جدا الكحوليات، وبركز على النقطة دي جدا جدا جدا، الكحوليات والمنومات، وهنشوف كل الأدوية اللي بتسبب ده في الأسئلة الجاية. الحقيقة الحاجة الأخيرة إن هي الأمراض المزمنة. الكانسر بشكل عام بنلاقي مرضى كتير من مرضى الكانسر تحديدا بيصابوا بالاكتئاب على المدى الطويل. ومهم جدا ان احنا نفهم في الامراض المزمنه انه مش بس نتعامل مع الامراض المزمنه دي جسديا، ولكن كمان نتعامل مع الاكتئاب بشكل عام كجزء من الصوره الكامله للامراض المزمنه دي. My next question about the changes that happen in the brain and the chemical changes specifically, and about the chemical transmitters that change in the brain. You explained in slide 9 and 10 about the BDNF and cortisol. What about serotonin and norepinephrine and all the other chemical transmitters? Does it get affected by depression? So many people believe that the
depression is sort of like hibernation that animals undergo in the wintertime. And norepinephrine is a very critical part of the hibernation process. So when people are depressed, they're sort of hibernating. And for whatever reason, the norepinephrine gets turned down. When people are trying to get out of depression, norepinephrine starts to go up again. And as norepinephrine starts to go up, the body chews up a chemical called dopamine to make the norepinephrine. And when the dopamine levels start to drop because it's being chewed up to make the norepinephrine, people start experiencing a drop in their ability to experience pleasure. So this is how norepinephrine and dopamine are involved. Serotonin is involved because it regulates norepinephrine and dopamine. And because it's being called upon to try to increase the norepinephrine stores, the serotonin actually starts to become somewhat underactive. And as a result, you get receptors in the brain where the serotonin sensitivity goes very, very high. So when we use some medications that affect serotonin, they can actually turn down the serotonin receptors and help improve the depression. All of these chemicals, the norepinephrine, the serotonin, and any other chemical that might be involved, ultimately work through the DNA system in your body to increase the BDNF stores that we talked about earlier. The goal of treating depression is not necessarily to improve your mood, but to get the BDNF levels up again so that the brain becomes healthy. And get to a neutral point or balance point between the serotonin or epinephrine, BDNF, and all the other chemical transmitters too. Yes, and the balance is what helps the brain to restore to a healthy state. الحقيقة سؤالي اللي فات كان عن ايه هي المواد الكيميائية اللي بتتغير او التركيبة الكيميائية اللي بتتغير في المخ غير بس فكرة الكورتيزول والبي دي ان اف. فالحقيقة في عندنا عنصرين مهمين جدا وهنناقشهم بالتفصيل في طرق العلاج. مادة اسمها السيروتونين، مادة مهمة جدا، مادة تانية اسمها النور ابنفرين، ودول بيتأثروا بشكل كبير جدا في المخ. إذن لحد دلوقتي احنا عرفنا تعريف الاكتئاب بشكل عام، الأسباب اللي قد تؤدي إن احنا يبقى عندنا اكتئاب على المدى الطويل. ثالث نقطة التغيرات اللي بتحصل، التغيرات اللي في التركيب اللي بتحصل في المخ، والتغيرات اللي في الناقلات الكيميائية كمان اللي بتحصل في المخ. من هنا هنبتدي شوية نبعد عن الجزء العلمي ونبتدي شوية في الشكل الحياتي من الاكتئاب. ناس كتير قوي ما بتفرقش بين الحزن العادي مثلا بعد فقدان أحد الأقارب أو بعد حالات الطلاق مثلا على سبيل المثال. فالناس ما بتفرقش ايه الفرق بين الحزن العادي والاكتئاب. Dr. Challakere, what's the difference between just the normal grief process or sadness and the depression? How we differentiate? So people get sad from time to time. Let's say something bad happens to you. Let's say if we get a traffic ticket, for example, people can feel sad or blue for a short amount of time. The difference in depression is that you feel sad and blue most of the day, nearly every day. Okay. That's the critical point to remember. The other thing is that, you know, if you lose someone close to you or if you lose your home, for example, it is very common to feel sad and blue. The point at which we start saying that this is no longer a sadness related to an event and turning into major depression is when we start having symptoms like feeling worthless, moving or talking more slowly than characteristic for you, or start developing thoughts of wanting to harm yourself or preoccupation with the death. At that point, what we can say is it's not just the event that's making you feel sad, but the BDNF is not being generated in the brain. So when it affects BDNF, it goes into the territory of depression. But is there any difference, like duration-wise, in the duration between both of them? Yes. So by definition, you need to feel sad and blue most of the day, nearly every day, for at least 2 weeks. Okay. And so that's one of the criteria that we use to determine sadness versus depression. Okay. Depression can also start affecting other day-to-day functions like your sleep-wake cycle,
can start affecting your appetite, can start affecting your energy. And when these start to happen, then we start wondering if you're actually moving into the area of depression versus routine feeling sad or feeling blue. الحقيقة سؤالي عشان دي كانت نقطة مهمة جدا، ايه هو الفرق ما بين الاكتئاب الشديد او الحزن العادي او البروسيس الطبيعية اللي بتحصل بعد اي مشكلة او اي تجربة قاسية بنمر بيها. وانا دايما بدي اقصى تجربتين ممكن يمروا على البني ادم هي فقدان احد الاقارب او الطلاق بشكل عام، لانه دول اكتر اتنين تروماتيك ايفنت بنتعرض ليهم في الحياة بشكل عام. والحقيقه قال لي انه ممكن انه انت بتبقى حزين والمود بتاعك اقل من الطبيعي في فتره الحزن، ممكن توصل لحد 6 شهور بس ما بتعديش الفتره دي. الدبريشن ممكن بيزيد عن السنه، كمان بيبتدي يحصل ان انت بتفقد كل المتعه اللي انت بتجدها في الحاجات اللي كانت مصدر لمتعتك وسعادتك قبل كده. كمان بيأثر الدبريشن تحديدا الاكتئاب بيأثر على الجزء الجسدي او البدني، زي ما هنشوف في الأسئلة الجاية. So what are the main reasons and causes for depression? And here I want to discuss nutrition and sleep and medication if possible, because sometimes people are on certain medication and they don't know they get depressed because of those medications. So a number of things can cause us to get depressed. The usual cause is chronic stress that you cannot escape from. These can be things like financial stressors, job-related stressors, and also, as we talked about, problems in relationships, medical problems, or loss of a loved one from life. As far as the medical issues, chronic illness, as we talked about earlier, can be a source of depression, as can a number of medications that can cause people to become more depressed. Okay. Common ones include alcohol. You know, we don't think of alcohol as a medication, but a lot of people use alcohol because it has a medical or pharmacological effect on the brain. Benzodiazepines like Ativan, Xanax, Valium are often used for anxiety. However, 1 out of 5 people who are on these medications on a long-term basis can become depressed. Okay. Anticonvulsants or seizure medications are another class that can make you become very depressed. So can antipsychotics. Antipsychotics actually interfere with the pleasure chemical called dopamine that we talked about earlier. When you block dopamine, you increase what we call anhedonia or loss of interest. That is one of the cardinal symptoms of depression and can lead to further symptoms of depression. Drugs used to treat Parkinson's disease. Drugs used to treat acid reflux, what we call H2 blockers, can also lead to depression. Because people sometimes they don't recognize that if they have been on H2 blockers for a long time and they get depressed, they don't recognize the reason for that. So you're highlighting today H2 blockers is one. It could be one of the reasons that people get depressed. Like that's absolutely correct. Okay. And one of the things is that H2 blockers work through a chemical called histamine. And when people look at histamine, they think of allergies and wheezing and asthma. But histamine is also a brain transmitter, just like serotonin and norepinephrine. And the thing about the brain is when you affect one neurotransmitter, you start affecting other neurotransmitters, leading to a cascade that can result in depression. What other medication that can cause depression? A lot of your pain medications can cause depression. You know, steroids, which are often used for inflammation, can also be used to treat chronic pain. There are also a class of drugs that are called non-steroidals, like Motrin, naproxen, etc. They can lead to depression. Other pain management chemicals like baclofen, for example, which are called muscle relaxants, can lead to depression. A lot of your heart drugs or cardiovascular drugs like beta blockers and calcium channel blockers like verapamil can lead to depression. So sometimes people like are on blood pressure medication and they get depressed and they don't understand why. Yes. So beta blockers could be like one of the reasons for that. Yes, beta blockers actually work on the norepinephrine or the noradrenaline that we talked about. And when you affect norepinephrine, you're going to affect what it does to your mood.
So beta blockers absolutely can affect people's mood and may even result in clinical depression. Other drugs that are sometimes used include your cholesterol-lowering medications, and also a lot of people don't consider caffeine to be a drug. Everybody drinks their morning coffee. If, however, you abuse caffeine, it can lead to suppression of the chemicals that affect norepinephrine, and that can also lead to depression. الحقيقة أنا سؤالي كان عن الميديكيشن. أحيانا بتبقى ناس كتير على أدوية لحاجات تانية خالص ومش فاهمة فكرة إن هي بيحصل لها نوع من أنواع الاكتئاب نتيجة الأدوية اللي هي عليها دي. والحقيقة دكتور شالكري قال إنه من أشهر أنواع الأدوية أو الدراجز اللي بتعمل ديبريشن أو اكتئاب شديد جدا الكحوليات. فأرجوكم لو كل الناس اللي على كحوليات تمتنع تماما عن الفكرة دي. الحاجة التانية ودي شرحناها الحلقة اللي فاتت في حلقة النوم، الأدوية اللي بتساعدنا على النوم على اللونج ران غير إنها بتعمل لنا انكزايتي أو بتعمل لنا نوع من أنواع القلق الشديد جدا، إنها بتعمل لنا نوع من أنواع الاكتئاب. الحاجة الثالثة الناس اللي على أدوية للصرع بشكل عام، الأدوية دي قد تسبب اكتئاب. النوعين الجايين من الأدوية دول يا ريت الناس تركز فيهم معايا، لأنه ناس كتير قوي بيبقى عندها حموضة، مجرد حموضة عادية بس بتاخد لها دواء كل يوم، أو ألسر فبتاخد لها دواء كل يوم، قرحة معدة يعني، فبتاخد لها دواء كل يوم، وهي على الدواء ده لا تدرك إنه الدواء ده هو اللي عامل لها نوع من الاكتئاب. بمعنى إنه ناس كتير قوي بتاخد دواء مشهور جدا اسمه رانتيدين، وده كلاس من الميديكيشن اسمه ال H2 blockers، وأحيانا على اللونج ران أو على المدى الطويل بيعمل نوع من أنواع الاكتئاب. الناس اللي على دواء للضغط بشكل عام، في نوع معين من أدوية الضغط الناس بتبقى عليه الفترة وبعدين يحصل لهم نوع من الاكتئاب أو المود بتاعهم يقل شوية. فناس مهم جدا تدرك فكرة إنه أحيانا بعض الميديكيشنز أو بعض الأدوية كمان الماسل ريلاكسنت أو باسط العضلات، وده بناخده في التقلصات، بنديه في التقلصات الشديدة جدا. كل أنواع الأدوية دي قد تسبب إن المود بتاعك يبقى أقل من الطبيعي وتسبب أنواع من الاكتئاب. فمهم جدا إذا أي حد من السادة المشاهدين سمعنا وعلى الأدوية دي وحس بفرق بعد ما هو ابتدى يبقى على الأدوية دي، يناقش ده مع الدكتور بتاعه، لأنه ده موضوع مهم جدا. زي ما قلت احنا مستنيين أسئلة حضراتكم على الفيسبوك أو تكلمونا دايركت على الأرقام الموجودة على الشاشة. لو أي حد عنده أسئلة عن الدبريشن أو طرق العلاج هنبقى سعداء جدا إن احنا ناخدها. Dr. Chhalkere, if I'm depressed, that means all kind of depression are the same, or there's different kind of for depressions? So there are several different types of depression. The one that we talk about is the classical depression, where you have depressed mood or loss of interest or pleasure most of the day, nearly every day for at least 2 weeks. That's called the classical major depression. Okay. There's a second type of depression called dysthymia, which where you have a low-grade depression that can last as long as 2 years or longer. There are other types of depression. Some people have manic depression or bipolar disorder. And in bipolar disorders, people can get depressed as one of the phases of bipolar disorder. There are also depressions that are caused, as we talked about, with medications or from medical conditions. Like clinical depression. Like clinical depression, yes. Okay. And as far as treatment-wise and prevention, which we'll get to later, we treat most of these in a very similar manner, except for the bipolar depression. Okay. That's treated in an entirely different manner. How about the cyclothymia? So there's also a variant of bipolar disorder called cyclothymia. This is when you have depressions that are not very severe but can affect your life. But these are often interspersed with periods of what we call mania or hypomania, where you can either feel very good or very irritable, and these last for anywhere from 4 to 7 days. Is there what about the seasonal affective disorders sometimes? Is it like one of that depression? Yes, and seasonal affective disorders generally affect people that live far away from the equator,
where in the summertime you have long days, but in the wintertime you have very long nights. And during those long nights, the body starts to shut down and starts going into almost like a hibernation mode. And that can lead to seasonal depression that usually lasts when the nights are long and starts to get better as the days get longer. Sometimes, though, you don't come out of that seasonal depression, and the depression can last throughout the whole year. سؤالي كان عن انواع الاكتئاب المختلفه، والحقيقه انه في مش كل واحد مكتئب زي التاني. العلاج ممكن يبقى شويه مشابه ولكن بيختلف على حسب النوع. ففي انواع كتيره للاكتئاب، اهمهم على الاطلاق هو الميجر ديبريسيف ديس اوردر او الاكتئاب الشديد اللي بيحصل بتبقى انت في حاله كويسه ولمده اسبوعين بتروح لحاله تانية خالص، اكتئاب شديد جدا، بتفقد قابليتك، بيأثر على أكلك لمدة أسبوعين، لدرجة أنه بيأثر على حياتك اليومية والروتينية. في ناس ما بتروحش الشغل وبتقعد في البيت، بتفقد السعادة اللي هي كانت بتشعر بيها قبل كده، وبيبقى في عدم قدرة على زي ما بنقول ان احنا ننبسط من اي حاجة كانت بتبسطنا قبل كده. الميجر ديبريسيف ديس اوردر بيأثر على حياتك اليومية اسبوعين، خلال اسبوعين كل حياتك بتتشقلب زي ما بنقول. حاجة تانية بنسميها الكاتاتونيك ديبريشن، الناس اللي بتاخد أدوية للباركنسون بالذات بيجي لها النوع ده من الاكتئاب. فالناس الكبار سنا تخلي بالها انه في نوع من الأدوية بالذات بتاع الباركنسون بيحصل لها المشكلة دي. حاجة تانية مهمة جدا اسمها seasonal affective disorders، الناس بتكتئب باختلاف الفصول، فبنلاقيها أكتر نشاطا في الصيف بشكل عام عن الشتاء. فده برضو نوع مهم جدا من الاكتئاب. الباي بولر ديبريشن، وده اللي هو بنسميه الاضطراب ثنائي القطب. الناس اللي عندها باي بولر بتمر بمراحل بتبقى هايبر جدا وبعد كده بمراحل اكتئاب شديدة جدا. حاجة تانية ودي بتبقى عند ناس كتير وللأسف ما بتشخص، بنسميها الديسثايميا، وده نوع من الاكتئاب. الإنسان بيبقى مثلا لمدة سنتين بيقدر يروح الشغل وكل حاجة، ولكن ما بيبقاش زي الطبيعي، بيبقى موده أقل، ولكن ده بيستمر يمكن لسنتين، مش بيأثر على حياتك دراستيكلي أو بشكل عنيف زي الميجر ديبريسيف ديس اوردر النوع الأول اللي شرحناه، ولكن بتبقى موجود بس الفانكشن بتاعك أقل من الطبيعي بكتير جدا. فدي الحقيقة كانت الأنواع المختلفة للاكتئاب. هنبتدي بأشهرهم على الإطلاق واللي هو الميجر ديبريسيف ديس اوردر أو الاكتئاب الشديد اللي بيحصل لمدة أسبوعين حياتك كلها بتتشقلب. So when it comes to major depressive disorder, what is major depressive disorder? If we can say the definition and the diagnostic criteria for the major depressive disorder. Sure, we'll get into that. Let's go to slide number 16 so we can show you what a major depression actually looks like on a brain scan. So what you're looking at is what's called a transverse axial PET scan. Okay. The PET scan looks at where the brain is using sugar. So on the bright yellow slide, you see that that's a healthy brain. It's using, all parts of the brain are using sugar, and they're bright and very active. On the slide next to it, you see somebody with clinical major depression. And in major depression, you see that the front parts of the brain and certain areas in the back part of the brain are not using sugar quite as actively. So this is actually something we can see on a PET scan. And the image improves to the bright yellow and the bright reds as the depression starts to get better. So going into major depression, where it's, what we notice with major depression... Slide 18. Slide 18. This occurs when symptoms of depression last at least 2 weeks or more and are not caused by drugs or medical conditions. Okay. The criteria for major depression is that you must have either depressed mood or loss of interest in day-to-day activities that lasts 2 weeks, and the symptoms must cause clinically significant distress or impairment. They must also represent a change from previous level of functioning. Okay. And they must not be caused by the direct effects of a substance abuse. So that's one of the diagnostic keys, criteria, that everything has to change within 2 weeks, like drastically. Yes.
Now, there are some instances where people have the dysthymia, which is the long-lasting depression that we talked about earlier. Okay. And for those people, they can have a depression even on top of that, and we call that a double depression. Okay. So Those are the criteria. those are the criteria. The symptoms of depression can include feelings of sadness, feeling blue or feeling empty. They can include anger outbursts. It's very common to have anger outbursts within the context of a major depression. And when the depression is adequately treated, the anger outbursts can actually go away. Okay. As we talked about, loss of interest is a critical symptom of depression. Changes in sleep and sleep disturbances are very common, as are feelings of fatigue or tiredness, changes in appetite, feeling like you're no good or like you're not worth anything, feeling hopeless or feeling extremely guilty, feeling like you're talking or moving more slowly than usual for you. You can have trouble concentrating or trouble with memory. And you can also start having thoughts of death or even wanting to end your life. Okay. And that's one of the most serious complications. Yes, that is something that we take very seriously. Okay. And you can also have unexplained physical symptoms, especially symptoms such as stomach pain or vague symptoms that happen in the body. سؤالي كان عن ايه هي الاعراض الناس اللي عندها ديبريشن بشكل عام او اكتئاب، ايه هي الاعراض اللي ممكن من خلالها نكتشف انه الشخص ده ابتدى يدخل في مرحله الديبريشن دي. فالحقيقه قال لي انه الاعراض كتيره جدا واللي ممكن بيها نفهم انه في مشكله ديبريشن حاصله. رقم واحد انه واحد عنده حزن شديد جدا، بيبقى حزين معظم الاوقات. ناس كتير قوي لما بتيجي تقول لنا انا بعيط طول الوقت ومش عارف بعيط ليه، ما عنديش سبب واضح، بيعيط على اي حاجه. حاجه تانية مهمه جدا انه قد يحدث العكس، انه بيحصل في صوره غضب شديده جدا وثوره على كل اللي موجود، وانه مش عاجبه حاجه من اللي موجوده، لا اسرته ولا البيئه المحيطه بيه. حاجه تانية مهمه جدا ودي باكد عليها كل مره، انه بيعمل مشكله في النوم. الاشخاص اللي عندهم اكتئاب بشكل عام بيعانوا من مشاكل في النوم. كمان مشكله في الشهيه، بنلاقي عاده بنشوف الاثنين اكستريمز او الناحيتين، يا اما واحد ما بياكلش خالص يا اما بياكل بشراهه شديده جدا، والاثنين قد يكونوا تعبير عن الاكتئاب. ناس تانية بيبتدي الاكتئاب يأثر على طريقة تفكيرها، بيخليهم أبطأ في طريقة تفكير، أبطأ في اتخاذ القرارات، قد ما يصلوش لقرار أصلا. ودي بنشوفها كتير في البيشنتس. القلق الشديد جدا طول الوقت من أي حاجة ومن كل حاجة، ده واحد من الأعراض المهمة جدا. كمان زي ما أنا قلت في الأول إنه بيأثر علينا بدنيا كمان. ناس كتير بيبقى عندها آلام مزمنة وبتروح لعيادات كتيرة تتعالج من الآلام اللي موجودة في جسمها. مرة تحس إنه رقبتها هي اللي فيها مشكلة، مرة يحس إنه ظهرهم هو اللي فيه مشكلة. بنسمع كل أنواع الشكاوي اللي ملهاش علاقة ببعض. مرة ناس كتير بتيجي بصداع شديد جدا بيحصل لهم طول اليوم برضو بلا أي أسباب. فمهم جدا إن احنا ناخد بالنا إنه كل الأعراض البدنية والجسدية دي بنحاول نقعد نعالج فيها، ولكنها بتستمر الفترة، وبيبقى كل مشكلتنا أو السبب الرئيسي ليها هي أسباب الاكتئاب بشكل عام. هنرجع لحضراتكم بعد الفاصل، هنتكلم على مشاكل الدبريشن اللي ممكن يعملها في جسمنا. هنتكلم على العلاج وطرقه، وازاي نستفيد مش بس من الأدوية الموجودة ولكن من العلاج النفسي المتاح. وهنقول للناس خطوات بسيطة ازاي تقدر تتعامل مع المشاعر دي، اللي لو ما نفعتش هنضطر نروح للأدوية بعدها. ما تنسوش تبعتوا لنا كل أسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك أو تكلموا الأرقام الموجودة على الشاشة. هنتواصل معاكم بعد الفاصل وموضوعنا عن الاكتئاب. Brain Tune Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is
the brain honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey. To buy one of our BrainTune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsinder.com. لشراء إحدى هذه المنتجات زوروا موقعنا الإلكتروني drsunder.com، أو يمكنكم شراء هذه المنتجات من على موقع amazon.com. اهلا بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين في حلقتنا النهارده عن الاكتئاب. والحقيقه اول سؤال جالي على الفيسبوك النهارده بيتكلم على الناس اللي بتعمل الجاستريك باي باس بشكل عام وايه علاقته بالديبريشن. We got one of the question, one of the audience got gastric bypass done and it was like almost 2 months ago, and now she's feeling depressed. So she's asking any relation between the gastric bypass surgery and the depression. Okay. Yes, there actually is a direct relationship between gastric bypass surgery and depression. Most of the serotonin, the chemical we talked about related to depression earlier, most of that serotonin is located in the gut, not in the brain. Okay. So when you have a gastric bypass, you're changing the way the gut serotonin is being stimulated. The other thing that happens is that when you eat vitamin B12, the gut makes a compound called intrinsic factor that helps the body to absorb the vitamin B12. So when you have gastric bypass, you don't start absorbing B12 as well. So when you have a B12 deficiency, the brain goes into a more of an inflammatory state than if you have adequate B12. When you have adequate B12, your body uses odd chain omega fatty acids to build brain cell membranes.
When you don't have enough B12, your body starts using even-chain fatty acids to make the brain membranes. And even-chain fatty acids are pro-inflammatory, whereas odd-chain fatty acids with the B12 tend to be anti-inflammatory. So the malabsorption that happened after the surgery, it's the main reason for the chemical imbalance and the depression. Yes, and it's a very important reason, as is the fact that you're changing the serotonin stimulation in the gut. للمشاهدة الكريمة اللي سألت على إنه هي لسه عاملة gastric bypass surgery من شهرين، ودلوقتي هي حاسة إنه المود بتاعها أقل جدا من الطبيعي، وعلى حد تعبيرها إن هي ما بتستمتعش بالحاجات اللي كانت مصدر سعادة ليها قبل كده. دكتور شالكري قال إنه في علاقة ما بين بتحصل كتير جدا، إنه بيحصل نوع من إنه المود يقل شوية أو يحصل نوع من الاكتئاب بعد النوع ده من العمليات، نتيجة انه قدرة الجسم على امتصاص بالذات البي 12 والسيروتونين ما بتبقاش زي الاول، ولما بيقل قدرة الجسم على امتصاص المواد دي بيعمل نوع من الخلل الكيميائي الموجود في المخ وبيؤدي لنوع من الاكتئاب. ف does she need to see a psychiatrist for that? Or? It probably would not be a bad idea for her to be treated by a psychiatrist. I would also make sure that she gets all her metabolic tests done, including getting her thyroid checked and also having her B12 level checked. الحقيقة كمان نصيحة دكتور شالكري لحضرتك إنه لازم تعملي تحاليل عشان نشوف الكيمستري أو الكيمياء اللي موجودة في جسمك أخبارها إيه، أو المواد الإلكترولايتس أخبارها إيه. كمان نصيحته ليكي إن أنت تعملي تحليل للغدة الدرقية. كمان حاجة مهمة، إذا الأعراض دي استمرت مع حضرتك تقدري تشوفي سايكاتريست الفترة الجاية وهو هيتعامل مع الموضوع ده. Back to the major depressive disorders, what are the complications for depression? Okay, so there are certainly a lot of complications from depression. The most serious one, if we're looking at slide number 27, is to look at suicide as one of the big complications of becoming seriously depressed. Suicide is actually a fairly significant problem in many areas of the world. And there's a lot of discussion on voluntary suicide, especially in chronic illnesses where there's no cure. And this medically assisted suicide is a very hot topic. Right. But the big thing we want to do is make sure that the people who are considering medically assisted suicide are not depressed. And the depression is not the reason that they're contemplating suicide. Other complications, depression results in a decrease in ability to experience pleasure. So people will start using pleasure-enhancing chemicals like tobacco, like alcohol, like illicit drugs. So depression increases the risk for using these drugs. In addition, when you're depressed, your tolerance for pain starts to drop. And when that happens, the physical pain starts to become worse. Any physical complications from medical illnesses start to get magnified, and the symptoms start to feel even more significant than they already are. But when you talk about the problems that affect the physical health, we have another question on Facebook asking about fibromyalgia and depression. She has been treated for fibromyalgia for 4 years, and now she started feeling depressed. Is there any relation? If you have any advice for that patient? Yes, there's a very strong correlation between depression and pain. Basically, what pain does is that it disrupts your sleep-wake cycle more than when you're not in pain. And chronic disruption of the sleep-wake cycle by pain can result in becoming more depressed. The interesting thing about it is norepinephrine, the chemical we talked about for the causality of depression, can also affect pain transmission. Pain going from the outside, the external parts of the body, like the hands or the feet, into the brain. So when we treat depression using medications that affect norepinephrine, they can actually not only improve the depression, but they can also improve the pain. So the strategy there is to, one, try to normalize your sleep as much as possible with medications if necessary,
or without medications if So possible. somehow to break the vicious circle between the depression and the chronic pain. Yes, that's correct. Do you recommend any medication, SNRIs or anything for that patient? Yes, in fact, a lot of people use medications that are what Dr. Tamer called SNRIs, which are serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. And these are medications like Effexor or venlafaxine. You can also use another medication called Cymbalta or duloxetine, which can help both pain and depression. And that would be the preferred way to treat this. You may also want to be on a medication like trazodone, which helps normalize your sleep cycle so that the sleep disruption becomes much less pronounced. للمشاهدة العزيزة اللي كلمتنا على الفيسبوك اللي بعت لنا على الفيسبوك وبتسأل إنه عندها فايبروميالجيا من 4 سنين وإزاي ده وإنه هي بدأت تكتئب جدا الفترة الأخيرة. دكتور تشالكوري قال أيوة إنه في علاقة عادة بنشوف البيشنتس اللي عندهم فايبروميالجيا ليهم علاقة بالدبريشن. قال إن إحنا لازم نكسر الدايرة المغلقة دي ما بين الدبريشن والألم المزمن لأنه في دايرة دي كل ما انت بيبقى عندك الم بتجيت مور ديبريسد ولما جيت مور ديبريسد المناعه تقل فالبين بيزيد فلازم نكسر الدايره دي بشكل عام. قال 2 من الميديكيشن الافكسر او السمبالتا ممكن حضرتك تاخديهم وتجربيهم وده هيساعد جدا الفايبروميالجيا هيخليكي تنامي بشكل افضل. ولو حسنا النوم ممكن تاخدي ترازودون كمان. هو قال لو حسنا النوم بشكل عام هتتحسن الالام المزمنه اللي عند حضرتك. قبل ما ارجع للمضاعفات بتاع الاكتئاب او المشاكل الثانيه اللي ممكن يسببها معانا تليفون من كندا. We have a phone call from Canada. سامي سامي معانا؟ نعم. اتفضل حضرتك على الهواء. يس مرحبا. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل حضرتك على الهواء. How you doing, guys? Nice to talking to you. It's a pleasure for us. اتفضل حضرتك على الهواء. Go ahead. What's your question? Yes, I have like a few questions for doctor. Please, I don't know if you answer for me. I have very hard time from my ex-marriage, and I went through a lot. I lost a lot of my businesses, away from my family. Okay. Yeah, so I went to depression a lot. I've been almost more than 6-7 years. Okay. More than 6-7 years. Yeah. Sammy, do you take any medications for that? Yes, doctor. I was on medication until now. When I stop it, I go back to the same stage, so I cannot stop medication. I'm taking venlafaxine 37.5. Okay. Yes. Dr. So Shalkri. when I stop medication, my body starts shaking and my temper goes a little bit high, like my voice increase, Okay. and my body shakes and I cannot I have a lot of muscle aches, like pain, a lot of pain. Okay. Would you suggest? Yeah. Did you get that question? Yes. He has marriage problems and he Yes. tried the Effexor. So I would recommend several different things. Sounds like all this was started by some psychosocial problems, including losing marriage and being Business. isolated from your family. And he lost his business as well. And losing your business. What I would recommend is we take a holistic approach to this. First, as far as your Effexor, it is a very short-acting medication, so when you stop it, I'm not surprised that you're getting some withdrawal symptoms from the medication. The Effexor is not addictive, it's just when you change the serotonin and norepinephrine levels rapidly, it is going to affect your body. The second thing is you're on a fairly low dose of Effexor. So I would talk with your doctor about increasing the dosage. And Sammy, are you having any trouble sleeping? سامي انت معانا على الخط لسه سامعنا؟ No, doctor. No, not really. Okay. In that case, I would speak with your doctor about using Effexor as the only medication and going up on the dosage. The other thing Yes. that you might want to do is to talk with your doctor about getting involved with some what we call interpersonal therapy to help you
improve your social situation, and also a type of therapy called cognitive behavioral therapy that will help you to reframe all the things that are going on in your life so that they lead to a more healthy and optimistic outcome as opposed to depressive thinking. Yes. Okay. So medication, like doctor, another question, like for how long I will be on this medication, like all my life, or temporarily, or if I increase the dosage, it will take away, or what do you think? Actually, we'll discuss this in the treatment segment, so please stay with us and you'll get your answer. Thank you so much, Hussein. We have another question on Facebook. One of the patients, she was taking paroxetine for depression, and she had problems sleeping, and she stopped it without tapering down. So she's asking if there is any side effects if she stopped it suddenly. Okay. So again, I want to emphasize that these medications are not addictive in and of themselves. However, when you start taking short-acting medications like paroxetine and with the earlier caller, venlafaxine, you suddenly change the serotonin levels when you stop taking them, and they can lead to some withdrawal symptoms. So I'm not surprised that you're getting withdrawal from paroxetine. What you might want to consider if you're having trouble sleeping is using a medication like mirtazapine or Remeron, which is an antidepressant that also helps people to sleep. You can either take it by itself or combine it with the paroxetine. The other option would be to take a longer-acting antidepressant medication like sertraline or fluoxetine. المشاهدة العزيزة اللي بعتت لي على الفيسبوك قالت إن هي بتاخد بروكسيتين، وقفته مرة واحدة في له أضرار. أحيانا زي ما قال دكتور شالكري بيحصل زي أعراض انسحاب من الدواء، وده اللي بيعمل لك صعوبة في النوم بشكل عام. لو تقدري تسويتش البروكسيتين زي ما قال دكتور شالكري لحاجة، لأنه البروكسيتين هو قال إنه مدة شغله بتبقى قليلة جدا أو قصير المفعول. لو تقدري ترجعي تاني لو لسه في مشاكل في النوم أو أعراض الاكتئاب بشكل عام موجودة لسه عند حضرتك، تقدري تستخدمي دواء زي ما قال دكتور شالكري زولافت أو سيترولين. وده الزولافت هيساعدك لأنه مدة شغله بتبقى أطول في الجسم، فده هيساعد حضرتك إن أنت يعني المود بشكل عام يتحسن، وأعراض الاكتئاب اللي كانت عند حضرتك تتحسن الفترة الجاية. لو ما حصلش ده حضرتك تواصلي معايا تاني وهنحاول نغير الميديكيشن. So back to the complication of depression. الحقيقة أنا كان سؤالي عن التأثيرات أو المضاعفات ده. دكتور شالكري قال إنه ممكن أحيانا بيزود فرص الانتحار بشكل كبير جدا، وإذا ده حصل لازم ناخده سيريسلي، والبيشنت لازم يتحط في المستشفى لو كان عنده خطة للانتحار. في واحد بس مجرد التفكير ده بنقدر نعالجه اوت بيشنت بره، انما لو عنده خطه واضحه للانتحار او حاول ينفذ محاوله للانتحار قبل كده، البيشنت ده لازم يروح المستشفى على طول. الحاجه الثانيه انه بيزود مشكله الادمان، يعني الالكحول او الكحوليات بتعمل ديبريشن، والديبريشن لو ابتدى ممكن يعمل ادمان للكحوليات، فهي دايره مقفوله برضو المفروض نشتغل عليها. في ناس بتبتدي تدخن نتيجه ده، فبيودي احيانا الناس انها بتبتدي تدخن، والحاجات اللي احنا شايفينها سواء عن طريق اسئله حضراتكم على الفيسبوك او في التليفون بيسبب اعراض بدنيه او جسديه شديده جدا زي الام، زي موضوع الفايبروميالجيا والdepression. So if we jumped a little bit to the treatment and we started with the non-pharmacological treatment or starting the treatment without medication, so what's your recommendations for that? And start with the slide 30. Okay. So as far as treating depression, remember we talked about BDNF and stress and how they relate to depression. One of the best ways to decrease stress and increase your endorphin levels, which will actually start making you feel good, is to exercise. Regular exercise is almost as effective as medications in some people for depression. So regular exercise is very important. The other thing that's important is nutrition. There's some foods that are rich in serotonin. I'm going to stop. People are asking what are good food? What is a healthy nutrition system
for depression? So healthy foods for depression are foods that increase the good fats in your system. Okay. So let's start with things like walnuts and hickory nuts. Those are good for you. For those people that eat fish, salmon has a lot of omega-3 fatty acids. Okay. There's some research using omega-3s in depression. We're still waiting for the full data to come out on that. You can eat a lot of fruits that are high in serotonin and vitamin C. Like? Like pineapple, like kiwis, plums, tomatoes, bananas. And pineapples, if you like pineapples. And of course, if you're looking at tryptophan, you're looking at anything that's got a lot of carbohydrate. Cheese, for example. Cheese, for example. Turkey, which is often associated with the Thanksgiving feasts, is sometimes good for you. But again, the big thing is the healthy fats. You know, get all kinds of nuts involved, because those are monounsaturated fatty acids, and they will affect your moods in a very significant manner. So we talked about exercise, we talked about nutrition. What else, like as a general protocol, before we get into details? Yes. So the other thing you want to do is you want to maintain good sleep hygiene, which means no taking naps during the day, and making sure that your sleeping area is dark and you're not on your mobile devices while you're trying to sleep. The other thing that's very important is social support. The average person who is, quote, not depressed and healthy, end of quote, tends to have at least 4 to 5 people that they can talk with in their social circle about topics that are personal to them. If you don't have 4 to 5 people who you can confide in, your social circle is small, and that can put you at risk for depression. And there's a type of therapy called interpersonal therapy that can actually help you maintain a good circle of friends. The other thing is stress reduction. If you lead a very hectic and stressful life, obviously that's going to increase the cortisol level, which is going to suppress your BDNF, and you're going to get depressed. Same vicious circle that you explained before. Yes, same vicious circle. There are techniques like cognitive behavioral therapy that can help you manage stress, which we'll get into a little bit later in the program. الحقيقة كان سؤالي عن العلاج. اوكي، دلوقتي خلاص خلصنا الكريتيريا، عرفنا ايه مسبباتها، ايه المشاكل اللي بتحصل نتيجة الدبريشن او المشاكل اللي بتسبب الدبريشن. خلونا نتكلم على العلاج. الحقيقة العلاج بيتضمن 5 مين كاتيجوريز او 5 اقسام مهمين جدا. اولهم على الاطلاق، وبقولها كل حلقة، اكسرسايز. 20 دقيقة من التمارين الخفيفة كل يوم بتساعد الانسان في كل النواحي، فيلا نتشجع ونعمل ده. وفي حلقة راس السنة ان شاء الله هجيب حد فيزيكال بيرسونال ترينر هيعلمنا كل الاكسرسايز دي. التغذية مهمة جدا مع مرضى الاكتئاب. زي ما قال دكتور شالكري انه الاكل مهم جدا، اهم الاسماك فيها اوميجا 3 وبالذات السالمون مهم جدا. الحاجة الثانية اللي قال عليها دكتور شالكري بعض الفواكه اللي فيها مادة السيروتونين، واشهرهم على الاطلاق الخوخ، البرقوق، انا اسف، البرقوق والموز والاناناس، لانه دول اشهر 3 فواكه فيهم مادة السيروتونين بشكل عام. المكسرات دول اشهر 3 حاجات نهتم بيهم. كل مرضى الاكتئاب بننصحهم انه النوع ده من الفواكه، الاناناس، هقول تاني الاناناس والبرقوق والموز عشان دول مهمين جدا. المكسرات بشكل عام بتساعد على الموز، انا اسف، المكسرات بشكل عام بتساعد ان احنا يعني نشتغل على الاكتئاب بشكل افضل. الحاجه الثالثه المهمه جدا الاسماك وبالذات السالمون عشان في ماده الاوميجا 3 وده مهم جدا. What about chocolate, dark chocolate and serotonin, since like I'm a big fan of chocolate? Okay. So chocolate is a very interesting food. It contains a chemical called PEA, or phenylethylamine. Phenylethylamine is like the right-handed version of dopamine. It can actually stand in for dopamine. The chocolate has a lot of phenylethylamine. The problem is that the phenylethylamine gets broken down very rapidly. So unless you hook yourself up to an IV of chocolate, it's very difficult to keep the phenylethylamines going. But you're right, the chocolate can act as a short-term phenylethylamine source.
So that's the connection between chocolate and mood. Okay. We got another question since we talked about chocolate and weight gain. One of the audience is taking Cymbalta and make her gain weight. So any other alternatives, and does it cause weight gain? Cymbalta is not traditionally associated with weight gain, but in a small number of people, it can cause weight gain. Serotonin and norepinephrine are actually regulatory chemicals. So when you start trying to modify the regulatory chemicals, it can go either way. You can either gain weight or lose weight. The big thing to remember is that when you're taking Cymbalta for depression, exercise is also a very good way to treat depression. So if you start combining exercise with the Cymbalta, you might get the double benefit of being able to blunt the weight gain and at the same time improve your mood. Any alternatives that you suggest if she's gaining weight on Cymbalta? Yeah, the best anti-weight gain medications tend to be norepinephrine-based medications, which is actually Cymbalta. You might want to switch to Effexor and see if maybe it has a different profile with the norepinephrine and serotonin, and that may cause you to gain less weight. المشاهدة العزيزة اللي قالت لنا انه هي على Cymbalta وده خلى فيه زيادة في الوزن، احيانا بتبقى في كلاس من الميديكيشن هنشوفه دلوقتي فعلا بيزود الوزن، ولكن السمبالتا في معظم الناس ما بيزودش الوزن. ولكن اذا هو سبب لحضرتك زياده في الوزن، اعملي سويتش، غيري السمبالتا لحاجه اسمها افكسر، هو نفس الكلاس، وده ممكن يساعد حضرتك انه وزن حضرتك ما يزيدش. عندي السؤال من مشاهده عزيزه برضو على الفيسبوك اللي بتتكلم انه ابنها في كليه طب بيطري. لو سمحت ابعتي لي السؤال كامل عشان انا في جات لي اجزاء من السؤال فحضرتك ابعتيه لي كامل. So we talked about the non-pharmacological treatment for the depression. What is the pharmacological classes of medication like in general? Okay. So again, looking at the non-pharmacological treatments, don't forget cognitive behavioral therapy and interpersonal therapy. These are the therapies that have... I'll translate those very quick. Actually العلاج للديبريشن او للاكتئاب قبل ما نروح للميديكيشن زي ما انا قلت مهم جدا ان احنا نهتم بالتمارين الرياضيه 20 دقيقه كل يوم، النيوتريشن الاكل لانه ده مهم جدا في علاج الاكتئاب، نظام التغذيه مهم جدا، النوم وده اتكلمنا عملنا حلقه طويله جدا عن النوم وهنكملها تاني الشهر الجاي. مهم جدا ان انت تهتم بالكواليتي، لو ما بتنامش كفايه ممكن ناخد ميديكيشن تساعدنا على النوم او نتعلم فكره الاسترخاء وكل التكنيكس اللي اتعلمناها الحلقه اللي فاتت. السوشيال سبورت ودي نقطه مهمه جدا، او انه يبقى حواليك دايره اجتماعيه. بنقول لكل مرضى الاكتئاب انه اتليست يبقى حواليك 4 أو 5 اشخاص بتثق فيهم وتقدر تحكي لهم. ممكن يبقى الدكتور الشخصي بتاعك ان انت تتفاهم معاهم وعاملين لك سبورت كويس، لانه ده مهم جدا الدايره اللي حواليك. كمان الاستريس ريدكشن ان احنا نحاول نقلل الاستريس اللي موجود حوالينا بشكل عام، لانه ده هيساعدنا. الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي وده ان انت بتقعد مع ثيرابيست لمده 18 جلسه مره في الشهر، يعني ممكن من سنه لسنه ونص، اللي هو جلسات التحليل النفسي بتبقى مهمه جدا وبتساعد، ودي ممكن تعملها مع الدكتور بتاعك. الانتربيرسونال ثيرابي وده بيبقى مجموعه زي الجروبس، جروب بتقعد فيها وكل واحد بيتبادل خبراته في الموضوع، ودي بتبقى مفيدة جدا جدا جدا. Back to the pharmacological treatment, the classes of medication. Sure. Most people start treating depression with a group of medication called selective serotonin reuptake inhibitors. The reason that these are the frontline treatments for depression is that they're generally well tolerated with minimal side effects. Remember when we spoke earlier, I talked about most of the serotonin being in the gut, not in the brain. So the most common side effects from serotonin agents tend to be gut side effects. You might get some nausea, you might get some diarrhea, some jitteriness or agitation. So is it better to take it with food sometimes? It generally is. However, most people adapt to these medications pretty rapidly. So within a few days, the stomach symptoms go away. The medications can also cause jitteriness. Some less common side effects include need to keep constantly moving, which we call akathisia. Serotonin reuptake inhibitors also affect the platelets in your body or in your blood
that help help blood to clot during when you have a wound. So you might notice some easy bruising. It's almost like taking aspirin. The other big set of side effects include sexual side effects, which there are ways to treat those, and please speak with your doctor about those ways to treat them. Okay. It does not involve Viagra. It involves adding things like bupropion. That's a very important point, because a lot of people think to fix it is just to take Viagra on their own. So that's a very important point to highlight. Yeah, and it works through a different mechanism that Viagra does not hit. So, so please talk with your doctor about that. Okay. The second class of drugs that people use are the serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. These we talked about, the venlafaxine or Effexor, and Cymbalta or duloxetine. The third class, or the older class of medications, called the heterocyclics or the tricyclics. And the tricyclics are actually slightly more effective than the SSRIs. However, they have more side effects, so people are more hesitant to use them. I think to talk about medications, we need an episode by itself. So we need a promise that you will be with us in an extra episode, because we just have 1 minute left. I'll just translate very quick. Okay. الحقيقة زي ما دكتور شالكري قال، لما تيجي لحد الميديكيشن هنعمل لها حلقة لوحدها، لأنه الموضوع ده كبير جدا وكتير من الناس بتعاني. بشكر تفاعل حضراتكم على الفيسبوك. عندي كميات أسئلة كتيرة، ولكن لفت نظري سؤال الأخت اللي بعتها إنه ابنها في كلية طب بيطري. يا ريت تبعتي لي عنوانك، أنا آسف، تبعتي لي تليفونك عشان أكلمك ضروري، لأنه الموضوع ده سيريس، فأنا محتاج أكلم حضرتك بعد الحلقة. زي ما قلنا هنخلي التريتمنت أو أنواع العلاج. احنا قلنا زي ما احنا قلنا نهتم بالنوم، بالتغذية، بان احنا نقلل درجة الاسترس، بالدايرة المجتمعية حوالينا. أربع أفراد على الأقل نقدر نثق فيهم عشان يساعدوا السايكاتريست بتاعك إن أنت تقدر نبتدي العلاج. هخلي كل الأدوية لحلقة منفصلة لوحدها. It was a pleasure and honor having you back, and with a promise for another episode to treatment of depression. Thank you so much, and it was our honor to have you back, Dr. Challakere, today. It's a pleasure to be back, and hopefully what I've imparted with you has been of use to you. Thank you so much, and بشكركم جدا أعزائي المشاهدين على تفاعلكم. عندي أسئلة كتير على الفيسبوك، أوعدكم هجاوبها أو هرجع للسادة المشاهدين في النقط دي. بشكركم على تفاعلكم، بتمنى لكم كريسماس سعيد وسيزن سعيد وسنة جديدة إن شاء الله تكون مليانة بالخير وبعيدة عن الاكتئاب. ووعدكم بحلقة كاملة عن العلاج بس بتاع الدبريشن. هنناقش كل الأدوية اللي موجودة في السوق والسايد افكتس أو الأعراض الجانبية بتاعتها. بشكركم على تفاعلكم، على وعد بلقائكم الأسبوع الجاي يوم السبت. وايت كوت.